Welcome to Parev TV. We are joined by Harut Nersesyan and Rafi Dudakyan. These two fine gentlemen have attended a session in Yerevan that was sponsored by the government of Karabagh on February the 15th. And the basic event was a discussion that took place about the challenges that is faced by the people of Artsakh and how to move forward with the help of diasporan organizations. Harut attended the meeting as a representative of the AMAA, and Rafi was representing the Tufankian Foundation. I'd like to thank both of you, Harut and Rafi. The invitation, as I read it, some 7,000 miles away from Harapal, in Armenian, said, Hed Baderazmi Artsachi Archev Mardaharaverner Hantibum. Mardaharaverner Hantibum. And basically, it is the post war period that is of great concern. Many people are discussing this issue. What I'd like to know is we are in New York. As I said, we are close to 7,000 miles away, but we feel so close to the developments in the area, in Garapal. We have images of picture of uh, refugees or people who lost their homes. People are homeless. People are hungry, cold. We are have images of the government that's confused not to know how to move forward. We are the whole nation is really questioning how to move forward. Could you, Harut, first give us an idea what was the mood of the meeting and what was the highlight of the discussions? Uh, the mood of the meeting is as expected. Uh, every one of us is concerned about the future of Artsakh, and you could sense it in the atmosphere. But also at the same time, there was a willingness to assist, to support, to help the people of Artsakh and Artsakh itself to face the challenges and overcome the challenges. So, in that sense, it's positive, but the unfortunate reality is the biggest challenge is beyond what NGOs can do. We can influence, but the greatest challenge is the security of the country, the future state of the country, its recognition, uh, and the NGOs around the table, one or two that are involved in international politics, they could contribute, but this is more of a government issue than the organizations. Rafi, can you jump in? Tell us what was your take of the mood of the discussion. I'd like to know how the people are responding to this, the people present there. Yes, sure. As Harut said, everybody was concerned about the situation, about the future of the country and the people. But at the same time, we all were also very much ready to work with the government to do our share of work, to reconstruct Artsakh, to help the people stand on their feet again, and at the same time provide the necessary assistance so that the war devastated areas and the population go back to their normal lives. We cannot do much in politics, as Harut said. We're not political organizations, but we can make a difference in the lives of the people living in Artsakh and trying to have their lives back. How much can be done without Russian approval? And what do you think the relationship between Gharapaghtsis and Russians or Armenian Russian? Should we get into a deeper cooperation with Russia? Well, we have no choice but to go into deeper cooperation with Russia, and that's a good thing because Russia was the main mediator during the war, Yep. and they are now there as peacekeepers. They are guaranteeing the security of the Artsakh. They have also provided support, humanitarian aid to the government and people of Artsakh by bringing in material, construction material, and other type of
help and health support and things like that. And at the same time, they are working with the authorities to deal with some of the most concerning issues like the POWs and the people who are held in Artsakh, unfortunately, and they're not free yet. Harut, I'm very well aware of the works of the AMAA in over 25 countries, not only Armenia and Karabagh, all over the world. AMA is present with its uh, benevolent works. What is specifically needed? What is AMAA's contribution to the people of Karabagh today? And what is needed? Maybe you can tell the people who are listening to you. Okay, there are two types of challenges. One is the short term, and the short term was described as we have 4-month window to bring the people of Artsakh, repopulate Artsakh. Fortunately, there are over 100,000 people already moved to Artsakh, and we're happy about that, but we need to do more. And I will discuss what we're doing in that respect. The second is to ensure that those who are outside Artsakh in Armenia at least try to convince them to go back, or if they've decided to stay in Armenia, let them stay in Armenia and not move to Russia or elsewhere. Unfortunately, some are considering to moving to Russia or some other country if it becomes possible. We need to convince them, no, you can have a job here, you can have income, and you can have a comfortable life here. This is the short term. On the long term, we need to strengthen the economy of the country. I mean, these are strategic things. And this has to be private and government cooperation. Strengthen the economy, strengthen the military that's beyond us, and help develop technology towards strengthening the economy and strategic technology to help the military, like drones and lasers. And Armenia, they're smart people and they're very well educated, and there's a very strong IT industry here, you know. So this is what we think needs to be done. But in the short term, we also need to meet their financial and material needs, their residency issues. So these are the issues that AMA right now is tackling. And also for the long term, we're also looking into those. Rafi, it seems that AMAA, maybe Tufenkian, maybe AGBU, maybe ARS, it seems everybody has the same agenda. And is there a kind of united front that is worked on? Is there something where you can bring the energies of these groups and consolidate that? Is there such a work? We have been saying this for many years. This was also discussed during this conference. The need for coordination between the government, between the different organizations, foundations, non-government groups, and even individuals, because everybody's trying to help, but sometimes the right hand doesn't know what the left hand is doing. And one of the issues that was discussed thoroughly, or at least at length, was the fact that the government needs to establish a coordination council or a coordination office where, you know, they will bring together all the organizations and guide them towards the right places and to the right target, rather than everybody doing something that might be helpful for a specific region, but not of much help to another area. Now we will try to coordinate and bring our forces together to be more efficient and more effective. And I hope we will be able to work with the government to do this. Rafi, also, we keep hearing about Russian peacekeepers. They are
forces. They are in Karabagh, they are in different parts of Armenia, maybe. There are corridors between Nakhichevan and Azerbaijan. For people far away, it's kind of confusing because so far I have been following the news and there is no clear cut images of what do they mean by a corridor, what do they mean by a highway, Russia to Armenia going through Azerbaijan. But apparently, Russian peacekeepers are not allowing foreign journalists to enter Artsakh, even when they get the permission of the Karabakh authorities. What is your comment? Yes. Now, regarding the corridors, the only corridor that exists at this moment is the one between Goris and Stepanakert. There is no other corridor working in the region between. But they are talking about opening the routes, the communication routes, the railways, the roads that used to exist during the Soviet times, and establish trade and communication between different regions of the former Soviet Union and specifically the South Caucasus, let's say now. As to where and how and when this is going to happen and whether it's going to be transformed into something else, it's hard to tell. But the agreement is they're going to open the communication routes. And that's they have also committees working together to do that. That's what we know. I don't know anything about a corridor between Nakhichevan and Azerbaijan, although there are reports in the media about it. Armenia is denying it, and the agreement they published doesn't talk about a corridor. It talks about the communication routes, and I hope it's the communication routes as mentioned in the agreement. And the second issue about the Russian, forces not allowing foreigners or foreign journalists, we've had instances like that. They were changing because of security concerns. They said they were changing the way people can go into Karabakh, to Artsakh, Stepanakert. Now they have to apply for visas. With the Ministry of Foreign Affairs of representation of Artsakh in Armenia. And these visas also, I guess, are shared, the names are shared with the Russian peacekeepers, and they have to go there with the visas. But for the Armenian citizens, holders of the Armenian passports, have no problem. They can just go in by showing their passport. They assured us that they're going to deal with this issue. They're going to clarify it and help the journalists and foreign visitors, arrive to Stepanakert with little headache or no headache at all. But obviously, the visas are going to be a major requirement. They were a requirement in the past, but they were much easier. I guess now the process is going to be a little bit more, sophisticated than it used to be in the past. It reminds me of the guy in intensive care in a hospital where they allow only family members. No outsiders can come in for a period. And I kind of understand it because what happened during the 44-day war was nothing easy to overcome, and everything is so fragile in the area. I'd like to ask Harut, հայերենով գուզեմ Հարութ հարցնել այս, որովհետև լեզվի հարցմն է, վերջերս լսեցինք, որ ռուսերենը պիտի լայգրոտ լեզուն պաշտոնական, ոչ պաշտոնական Ղարաբաղի մեջ։ Ինչպես դուք կթարգմանեք այս, ինչպես դուք կընդունեք այս լուրը, ինչ է կարևորություն այս լուրի։ Երկու դարբեր բաներ կան, մեկը գա պաշտոնական լեզուն, մյուսը գա կարծեմ աշխատանքային կամ գործածական լեզուն։ Սահմանադրության մեջ պաշտոնական լեզուն հայերենն է եւ չի գնար ուրիշ մալալ, եթե սահմանադրություն չփոխեն։ Բայց աշխատանքային լեզուն գրնա երկրորդ լեզու մնալ ըլլալ, ադիգա սահմանադրության մեջ չէ։ Ինչ որ կհասկանամ, պիտի աշխատանքային լեզուն երկրորդը ըլլա,
Եվ ասիգա հասկանալի է, Շատ ճիշտ։ ռուսերը հոնեն հիմա անգեց պիտի ըլլանք, ռուսերը շատ զորավոր խոսք ունին Արցախի մեջ ինչ կլա։ Շատ ճիշտ։ Իրականության մեջ նաև խոսք շատ զորավոր խոսք ունին, Հայաստանի մեջ ինչ կլա, դիգա շատ երևացող չէ։ Որովհետև այսօր շրջապատված ենք թշնամիներով եւ ռուսի պաշտպանության ներքո ենք այսօր քոնե։ Եվ այդ թշպախտ իրականությունը գա, թշպախտս եմ, բարեպախտս եմ նայած որ ակնոցով գնայիս, բայց ուզենք չուզենք, ինչպես քիչ առաջ Ռաֆին ասավ, ռուսերու հետ պետք է սերտ հարաբերություններ մշակենք։ Իդե բսեմ, որ 94-ի անկախությունն առաջ Արցախի ռուսերենը շատ դոմինանտ լեզու էր, Ադրբեջանի գազმում էին եւ ռուսերենը շատ դոմինանտ լեզու էր եւ արցախցիները շատ այսօր շատ ավելի լավ ռուսերեն գիտեն, քան հայերեն։ Այդ իրականությունը հասկանալի է եւ ոմանց կանհանգստացներ, ոմանք ավելի ճիշտ կդանին, բայց այս է իրականությունը։ Ռապի ոգան քեզ կանհանգստացնի այս լուրը։ Տեսեք, եթե ասեմ, որ չան հանգստացներ, սխալ պիտի լան, որև կմտածեմ, որ ինչն է նպատակը այս բոլորին, բայց նաև պետք է հասկանալ, որ այսօր գլխավոր խաղացողը, the main player in the region, Ռուսաստանն է եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հայերենով չլար, բնական է, ռուսերենով պիտի լա, միաժամանակ ինչ նպատակներ կհետապնդեն այս բոլորը պետք է նաև հասկանալ, թե Արցախը ինչքանով գուզե իր ապահովությունը կապել Ռուսաստանի հետ, իր անվտանգությունը կապել Ռուսաստանի հետ այս պատերազմեն հետո։ Ուրեմն կա անշուշտ քաղաքական ենթատեքստ, նորմալ է որ լա, օտեն չեկավ այս մեկը, բայց անպայմանորեն պետք չէ ասիկա միայն տեսնել իբրև վատ երևույթ, պետք է հասկանալ նաև, որ այս բոլորի մեջ կան ուրիշ քաղաքական հաշիվներ, որոնք ի վերջո պետք է նկատի առնվին հայկական շահերը, որովհետեւ մենք նաև կարողանանք այդ մագարտակով այդ շահերը պաշտպանելու համար ինչ որ քայլերու երթալ։ Իրես մեր այս պաշտոնական լեզուն եւ ոչ պաշտոնական լեզուն աշխարհի ամեն կողմը գա եւ Ամերիկայի մեջ ես ասեմ այստեղը օրը նամակ մը ստացած հայերեն լեզվով դեր մեր պաշտոնական լեզուն հայերեն է պաշտոնական հայերենով շատ քիչ կբադայի որ նամակ մը ստանում ամեն բան անգլերեն է այս շրջանի մեջ այո մենք միակ խնդիրը որ պետք է տնենք որ ռուսերենը եթե գործածական օգտագործվող լեզու լա հայերենի հաշվին պետք չէ հայերենը պետք է մնա պաշտոնական լեզու եւ պետք է իր առաջնագարկ տեղ ունենա եւ ռուսերենն ալ գործածական լեզու պիտի լա Ռուսաստանի ներկայության պատճառով շրջանի մեջ եւ նաեւ հարաբերություններու փոփոխությունները որ դեպի ունենան շրջանի մեջ Անշուշտ Հարութ Ներսեսյան անգերձորենի բրավի անգերձորեն ուրախ եմ ծերեդը խոսելու գիտեք որ հարցումները շատ են գիտենք որ գուզենք մեկը որ գտնալ որ ամեն պատասխանները մեզի դա որ միջև այսօր չենք կդած այդ ամսը այդ երեք գույրերը որ փիղը գնային կպրնեն փիղին գսե ասի օծ մնե գասի մյուսը գսե բադ մնե այնպես որ դժվար է մեկ անցի մեջ գտնալ բոլոր պատասխանները բաղման խոսքը ինչ է դուք ծեր գարձիկով կարևոր է որ ծեր գոմեն մեր ժողովրդին հայտնեք հայերենով Հարութ նայեցեք այսօր Հայաստանը Արցախը ճգնաժամի առջև են եւ մեր հաղթանակը մենք կրնանք ունենալ մեր ներսը բայց պիտի ըլլանք համախմբված մեր շահերը երկրորդական տասենք ժողովրդի երկրի շահը առաջին տեղ տնենք պետք է խոնարհ ըլլանք իրար մեզ սորվելու որովհետեւ որևէ մեկը ճշմարտության վրա մենաշնորհ չունի մոնոպոլի չունի եւ իրարու հետ գլուխ գլխի դրած բոլոր մասնակիցները անգախ քաղաքական որ կուսակցության կպատկանին
Քովքովիկան գլուխի ըսպյուրքը իրենց հետ նաև ըսպյուրքը շատ ունելու բան ունի Հայաստանի մեջ եւ ռազմավարություն մշակեն եւ այդ ռազմավարությունը ցանկի գոչեն որբեսի մենք մեր անվտանգությունը ապահովենք եւ մենք կրնանք ադիգան թե թիվանակադական թե ռազմական թե տնտեսական այս երեք ոլորտներում մեջ կրնանք զարգանալ Իսրայելը շատ լավ օրինակ է ինչպես 2-3 միլիոն ժողովուրդ 200 միլիոն արաբը ոտձունգի բերին այդ օրինակը ամեն մարդ կուտա շատեր կուտան եւ հնարավոր է մենք Իսրայել չենք մենք մեր յուրահատկությունները ունենք այդ բոլորը հաշվի առնելով մենք մերը պիտի ստեղծենք բայց կարելի է Մամաս գսե բնավ Իսրայելի խոսքը միենեք որտեղ միջև իրենց մագարտակին հասնենք շատ հացուբանիր պետք է ուտենք adică իսկապես իսկ հավատամ որ բոլորին դարբեր մագարտակի մեջ է Իսրայելը աշխատած են նսածիտ պես կամած շինած են եւ այսօր ներքին ուժերը արդասահմանին գբահե եւ ոչ արդասահմանը Իսրայելի աշխատանքի կարոտ է Ռաֆի ինչ է պատճառը որ հարուտի նսածները շատ լսած ենք քանի անգամ լսած ենք եւ սակայն չեն կարողացած իրականացնել Repetition is the mother of all learning այդպես ալ հապերությունը կյանք է գսեն բայց մենք պետք է գրկնենք մինչև որ սորվինք եւ հասկանանք որ հարուտի նսածները մեր բոլորի նսածն է եւ ճիշտ է ես եմ մենք պետք է առաջնահերթություններուն վրա շեշտը տնենք պրայորիտիներուն վրա այսօր ինչպես քիչ առաջ Ադրբեջանի մեջ գերիներ ունենք մենք պետք է ազատագրենք այդ գերիները եւ աշխատենք Արցախի եւ Հայաստանի վերականգնումին համար ես հետեւյալ ձևով ասեմ ինձ անցյալ օրը հարցին Արցախի ռադիոյեն որ արդյոք այսքան ըրերեք սպյուրքը հայերը անձեր գազագերբություններ հիմա մտահոգություններ չունիք, որ նորեն ընեք եւ նորեն բادرազմը լա եւ այս գործվի, ասի գործվի, անի գործվի։ Ես ալ պատասխանեցի, որ հայրենիքը վախերու եւ մտահոգություններու վրա չի գտնար հիմնվել։ Պետությունը վախերով եւ մտահոգություններով եթե պիտի չփամը չնենք, ուրեմն պետություն պիտի չունենանք։ Ուրեմն մենք պետք է պետությունը մենք պետք է գամքի եւ hard work-ի աշխատանքի վրա կենտրոնանանք եւ միայն այդ ծևով առաջ կրնանք երթալ աշխատանք եւ գամք այսպես խոսքը կա գամք աշխատանք եւ գորով մարդ հողի վրա թե ձովի անպայման կհաջողի ես կուզեմ այս պատկամն ավելցնել Հարութին մեր սիրելի Հարութի պատկամին վրա Ես մեկ բան ասեմ, կարևոր է ունենանք լավագույն առաջնորդները, կարևոր է ունենանք լավագույն կառավարությունը, լավագույն ունենանք checks and balances վազը։ Ամերիկայի ամենակարևոր գեդը Ամերիկայի կառավարության judicial, legislative, executive checks and balances-ի հարցը կա։ Ինստիտուտները լավ աշխատում։ Կարողացած ենք վերջին 30 տարվա ընթացքին կամ Բնավ, այդիկա չեն կարողացած անել, չունի checks and balances վազը։ Հույսով եմ կհասնենք այդտեղ։ Հարութ պագման խոսք, և Ռաֆի պագման խոսք և կոցենք։ Նայեցեք, ինչ ասխնդիրներ, որ խոսեցանք, շատ զորավոր փարոյական հիմք ունին, որ քու ես այդ մեկտի կտնես, այսօր բիզնես աշխարհի մեջ, կխոնարիս իրարու առջև եւ ասում քրիստոնեական սկզբունքները եւ ես որպես քրիստոնյա հավատացյալ մարդ ասիկա կքարոզեմ իմ շուրջս գտնվողներուն քու ես իգոտ մեկտի թիր խոնարիր սորվիր ուրիշներեն ասիկա պետք է անենք եւ հաջողությունը գունենանք այնպես որ ես կհավատամ որ քրիստոնեությունը շատ զորավոր թեր կնախաղալ եթե իսկական քրիստոնեությունը ապրենք Ռաֆի պագման Շարունակեմ նույն միտքը հույսը բեք չէ գործընծնել եթե հույս չունենանք եթե հավատք չունենանք
բամը չենք ունենար աշխարհի մեջ, մեզի գենտանական աշխարհեն դարբերողը հույսու եւ հավատքն է։ Եվ մենք այդ երկու այդ կարևոր բաները առաջնահերթություն պետք է դարձնենք մեր կյանքի մեջ եւ մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին համար հույսով եւ հավատքով աշխատենք։ Իրես հույս հավատքով աղոթք մնարգա շատ նշանավոր է, որ ես շատ կսիրեմ, կսե իմաստություն դեր Աստված, դուրից իմաստություն սպարին խորել, խոսել եւ կործել։ Խախնիկադոր մեջ է, խորինք բարին, խոսինք բարին եւ կործենք բարին։ Եվ անգերձորեն շնորհակալ եմ Հարութ Ներսիսյան, Ռաֆի Դակլյան, Հայաստանեն 6000 մղոհերու մեր հոգիները չերմացնեք։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր խոսքերուն։ Խնդրեմ, շնորհակալ եմ մեզ ընդունելու համար։